Sasa ya Vilingi wa Mauvoo. Ni watinda musese mwendo wa karibu nthini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 muthenyani wa umuthi ula ni muthenyani wa wakeli wa matukweli ma mwai wa kana ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisye. Ala tukumbanisye ni vamwe na Andu 11 ni matiwe ni thayu na angi kukwata maumise mbangani ya lelo ni munene wa kuma Mombasa kuthi lovikisioni cha salama kauntini ya Makueni. Mujumbe wa Kitui Central Makali Mulu ya Siamota Azimio ni meutungia miati ya niwethi walivoti ya NADCO ni kwiki wa mawaliuku. President Ruto kwika mawaliuku chamani cha UDA kuwa itangasa usakwani wa chama isioni isi anduani. Na ona kutika aimi nimeuteta na mbolea ya serikali ni ya chati aimi Makueni nimeyumililia kwa sambolea mayueta kanandi na maweku. Vilingi wa Mauvoo. Kalivo ingeni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo nyeni tawamasi wa KITAKA nolo kunengelelia Mauvoo kwanzia ya meko ni Teresia Mwende. Tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo kuma ukambani wa mwala vala skulu wa imwana wa Masi Boys nyumbani ya kukomani ya viki ya kwithiwa ivuthuani mwaki ni Mauvoo alama ikithiwa ni komanda wa kukitana na mbanga sia mwaki kuma kauntini ya Masako Francis Nzioki na ula wawetakana amaniwa nini alama ititwe skulu evindani siana iviki ya kwithiwa savinga maskulu inena ni wawetakana ingi baimumani na viki ya kwithiwa aikwata maumisi nthini wa mbanga isu ila ya viki ya kwithiwa ivutha numba imwe ya skulu o wa imwana wa Masi Boys ya kukoma. Kuitukani itakwata simu yumeta Masi ndiye kalangana siona kone wani munene wakwa ambia kana Masi Boys pendo mlina maki na noni na anakiomba uwe netwa alikangani ni kwa mituge netwa semba tokata alikani tuweze hapo kuma skulu mwana NMD kuma wasoko omande na kupusia maki netwa kwata ni na mo na twaosia maki kila twabikani tuweze dom litawanyati ngito ndo ni kwata ni twesi yake tobandome na nisikwati tamaki sio mde wanangikola weli wababa ni pesto yute na yutikana likitu mito na ikeki wa masandu kumasiana na itanda siasuma inde mito ni abevyo na masandu kusinda siasiana sinde ni pio ni siadela ainde eke ala ni jani kajuja sto ola kuongi siala ina alikatoa wa koridoni ya utinde ni wa idomu na ungi ilo msiko ya mbeangani kule kwa mwanango taimundu da umeambangani no kela mundu wede sifu mundu wede alitosiana nini a skulu kuwa mundu na umea yuno mdu no inditwa mina kuhusia maki ni ndiye ni namba na malimule jutikana ola inchaji wa mundu mangi ya kiwa skulu akandebe ni chao cha ndebe keno ndo mwede ni akwatoma yuno ndosuni wetu eno wata oyu akina mwakita usivi yuda imaki uwevo na siuki. Tuisongana mbele na mwando 11 ni moma ikithiwe kutiwa ni thayu kumana na mbanga nthuku ya lelo na ila ikitikie kisioni cha salama kuya kauntini ya Makueni lelo ni munene wa kuma Mombasa kuthi musini wa Ilovi ni utukuni wa kuamukia umuthi kati wa alama tiwe ni thayu mbangani ni vamwe na mwanake wa ukuwa miaka 9 ula utiwe ni thayu ende kukwata uiti sibitali ni wa Sultan Hamud kauntini isu ya Makueni valanamo alama vonokie mbangani maende na kukwata uiti sibitali ni kivathukanio ila si kauntini ya Makueni. Mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini esu Kennedy Mulinge etothiani alivoti esu kwa oliku. Ni machele mangali tano ile koniwe mbangani ya lelo ile kitekie mondono wa saile na nusu tukunuwa wakombelelia uki sione kicha salama kila ki kauntini ya Makueni.
Mbangeleti yanduke na matena thayo vau kwa vau na ongilonekana kauku wakati wa miaka ile na miaka 3 katiwe ni thayo kasembetu kukwata uiti sivitalini wa Sultana Mood County ni na ungi we 11 atiwe ni thayo ende kukwata uiti sivitalini wa Makindu mwendono wa Samonza sia wakeli kwenana na Jen Mwendolani ofisa munene sivitalini wa Sultana Mood Valami 10 kati wa 11 kometwe nikana mekenda ni minute kutambula onando mamusi evondelevo wangali mwele koniwe mbangani The rest of the patients were managed well and they were transferred to Makindu, 7 of them to Makindu, among them around a 7-year-old girl who was in a critical condition, and they are receiving treatment at Makindu. Later, 3 of the patients were transferred by the relatives to Nakuru for further treatment. We have one patient with us here in the wards and he is doing very well. He has been referred for a CT scan. Patrick Nyabuga ula waisi mwana nyambangani su aweta mwana inyawana na utuika mwanena wa kutoa ngale kwa vakuvi miaka miongolelelone uwa Mombasa Road. Vala kule serikali wakati kwa myalelo uwa kuma Mombasa kuthi Nairobi na kana kuola mbanga ila sietetu ikiteka ivinda kuthi ila ingi lelone Ndugu yangu tunaongeanga daily. Kama jana nilipigia akiniambia anakuja Nairobi tuonane. Lakini sasa wakati nimepigiwa simu yuko kupiga simu yake haiko. Nikajua sasa hapa nikajichasia. Hii Mombasa Road tuseme kutoka Nairobi past Sultana Mood. Sisi we peg serikali tutengee ikuwe two way. Ikuwa tu barabara ikuwe two way, hii barabara ni ndogo. Ikiwa kama ni two way sasa hapa hawangepatana. Iendelee kama imetoka kutoka Machakos huko junction ikuje ikiwe two way kwenda. At least ifike hata salama. Amoma enendela mafono kiembangani maende kukwata uti masivitali nikivadho konyovala namba nene yo sivitali wa Sultana Mood wa Makindu County ni ya Makueni. Bala ofisa munene wa Mauvoo wa kukithe usoviku wa malelo ni wa NTSA George Njao umiokanyo kwa alame udhufadhukanu na meo ya lelo ni nisikia tu pap sikuelewa ni gari gani ndio imegongana, ni gari imegonga ingine. I was so confused because hata lori yetu iliroro nini ilijipata chini ya lori, ikakuja ikavutwa na breakdown ndio nikatolewa. Ilikuwa ni matatu na hizi marifizeli za gari za mchanga. So iligongana ile matatu ikaenda side yake na hii nyingine huyu jamaa ka lose control na ikakuja ikanifuata mimi. So ikakuja mimi sasa venye nimeiona hivyo nikajaribu kuiepa, lakini speed yangu ilikuwa chini. Ilikuwa speed ya 10. So ilikuwa too late. Ndio jamaa akakuja akanigonga pale. We are urging all motorists to follow the rules and regulations set forth. We are undertaking joint enforcement with the National Police Service across the country, in almost all areas of the country, to help reduce the carnage on our roads. But we urgently ask Kenyans to please slow down. For those to speak out in the PSVs when they see unsafe behavior by the driver. Mutongo TV kuma Sultana Mood County ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Muyumbe wa Kitwita katema kali muluni wawetaka na tongo yala maende kwendekethia misoa imwe nthini wa livoti ya Nanco ila inaandikiwe ni ngaliko ya Oliva mwe na silikali ivetoe maende na kune yangu ngaliko ya Oli kusiokethia nthini wa miatianio ya maleluni makali weta livoti sundi elite kuvetoa kindu ona kimwe na moni meyumbanite kumenena nisya kwa uliku nthini wa mbunge nene makali inene na enendiku ya wodini ya miambani Kitwita kateni waweta sanzu kananu kwithiwa hayukitea kivila cha ugavana kaunti ya Kitui mwakani wa ngili ile na miongoli na mwonza na niwe yombenetie kukilania vinyana onde alamo na nitie wendi wa kivila kiu mwandikito wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Onesmus Chalo etwele sembe yake. Mujumbe wa Kitui cha kati Dr. Makali Muruni wa weta mota tongo na makuikithekana vai mundu na alikirila livoti ile naandikwe ni komiti ya ngaliko ya serikali na ila yoli weta maundu wa ndela membeni wa livoti isu ni mekunena niso bungeni na meme kwa tamba unoka na kutangia NMB. Ripoti ile ni mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Chungwa ndo mengi kwa koti ni mena kwa asia sehemu mwe yayo kanene ni bunge tunene ilinga tukanene simu ya kusisa sasa kunua hata na ndo mama mbozi na alama kwa kuteleza mteji ya Kenya
na hivi atongo ito asiati no report isu ina negotiated document yani no debate ni mbunge yonde undo yile undo yandikiwe both sides ya committee yani no debate wa hivyo yile na muulawe na ndoto kuona ndoto kutipa sana kwambia kutlangania kana kwa tokutaukia na akili situ ambie ubwabwa ni ngwata nesu ewe tumuone ba sama tamye kuna ndoto mamkono wa mubera makaline na ene kisioni cha kasi lakini kiwodini ameamba ni kitu chakati wawetakana mama atongo mena mubango akole moya mesondeni walivoti isu na kwenda iwote te kuna neso mbunge ne bala wetakini kikwete mwani kona kutuma manuma ameatani wakati wa maundu angi ndeni wangaliko yoli masiokewa na mama isa kwetekela yoka mbugeto menene ya nondo bya nakwenda kwitu ngiri tuna akili akona kula chende nakwenda kwetu saili malikire kwetina tumene basa na report hizo makato menene na report hizo netie Mauvoo utu na gombe yake leka ba report hizo hizo the studio tukimangana na nono na netie Mauvoo tuko na mundu kwenda mbeza ukia nondo kwa bandu bavika andu mazi okabarabalani inyeni mukona nusi okabarabalani mwe kwenda uwala mena ngoya kwenda kwambia kukwiki ya report ni maima mata gwekana nitumene na tuko na report ni kwa nalimu kwendesi wanaweza wala maisha mombi tuko na akenya mambia kukitaingi ando mwe ndio sana fisi na mwe ndio kwa hospitali na zindulini sio binyando feka ando mashungulikie zino sio madenya na kwa report ni mbunge ndio ngao je twasonja ndine tuna inge muyumbe uno awetakana ne muyumba nite kuokita kivela cho gavana wa kaunti ya Kitui nyumbani munene ukite wangilili na miongoli na mwanza bala awetakana no yumba nite kukomana na onde alama ona nite wendi wa kuokita kivela keum diku akazana no ndiye kwenda kuka na amakali wa molu ndio kwenda kutuba na amakali wa molu woma saboni maabeka maabi yani maabeka na maabi ani mu mutabizi ni maabi ono utabizi yanga yesi ni maabi mwenda noke no sio moka na tupela kama kwenda kuka kana nata alama ngama kwenda demeka hata hivi tu tayari tuijao lakini tumaraja na mwema kwenda kuoze ota ni mambo kwa magaleta mambo kwa kata mambo kwa magaleta ndio na mwe doze ota na ingi na ya vita namo Panawe pamakali wetakana ndongo ile nyoveto ni nengeto kiandani mwene ndi cha kuthukuma bala wetakana huthukumiwo no withia kithimi cha mwene ndi kabindani konyuvani bala wetakana ini yo binda ya ndongo kuthukuma mwene ndi oitu siasa ni mbaito oya tumeko kuwetanga sindu na kwa sema kwenda na kwa ngweta mwambi ni dini ngeti kibela waza kana waza wenu no wa kana ni wenu dikie kana dikakie mama tani mumene no ukite ni mayomba ni kata no ne tayari ukibela tukuite hivi live ngeti kubela chonga bana na shange makwenda na loche kila mundu etete na twende akaitiwe wa molo kunuta tuta sindio ndei cho mawe kata uitongo zina kitunga ngai vandu vama kukelela mado kyange malike na mama kebuta mundu yake kale muzi tilivota bilingwa Mauvoo Tongo TV kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Tuisonga na mbele nake President William Ruto ni wona ni amwekio na uthukumi wa mwene kivila wa nzama ya unyuvani chamani ki cha UDA Anthony Mwaura itina wake kumunyuvata we kuendea kutongwese chama kita mwene kivila zamani indi wa mawaliuku mewala chama kita tangasa kwe muthanyani wa umundi nini wa mawaliuku ula unokitia kivila cha uyumbe mboni na unakilanilie chamani cha UDA mwakani muvitu kumuandu Mary Mutinga ni wolo tuata mwe memba katakanata umoa memba ndini wa nzama ilayu ikuithi wa yumbani ya unyuvani wa mwaka kana wa chama ki wa mwaka ula kuithi uitwa igwa kumama matuku miongo na thandatu ma mwai o na iseso ya muthia ikatwaigwa vaya mwaini wa nana matuku miongo na ana nilivoti yake Benjamin Mwaka. So good morning Dino maluku mabodi onivadina la matangazo itino President William Ruto kuungamia umbano wa utongwe wa yulo wa chama kikwe umundi maofisa atano mabodi na namongamia seso ya kula mbetu sia chama ni matuma musie atano ni PS Salome Biako, Mwandu Aurelia Rono, Umi Bashil, Matiko Chacha, pamoja na seneta Molote Oyu Rafael Chimera.
memba eundhini wa bodi na ala yume ukwatiania na mwene kivila Anthony Maura na memba alake Dida ni vamwe na mwandu Veronica Kibarege, Lydia Monica, Jimmy Kaigi, Mary Motinga na mwandu Lida Kiome. UDA iweto tongo yu kwa ivinda yambe niwo kungamia kula sa chama ki ile niwo kutwaiwa nthini wa Savali inaha kaunti siambe mwanza kutwa izi sothi siedwane kaunti Lovi, Narok, West Pokot, Busia, Homa Bay, Isiolo na Garissa kwi matuku miongoni na thandatu mamwai wa kana. The UDA is determined to conduct a free and fair grassroots election in all the 47 counties. The election is to be conducted in the form and format of an electronically election which is unprecedented. All measures have been put in place to roll out the election in 4 phases as follows. Phase 1, on the 26th of April 2024, the election will be conducted in the following counties: Nairobi County, Narok County, West Pokot County, Busia County, Homa Bay County, Isiolo County, and Garissa County. Unyuvani hundini wa ngome imwenene sia yotende sia UDA vani kutwaiwa nthini wa round ya keli nthini wa kaunti 13. Kula hii ikatwaiwa kuisilanzia ya mutandao kaunti sionthe si miongoni na Monza na UDA iweta uketha unyuvani wena umelu na witheanu. So kama unataka kusimama kiti mahali popote, hata zile kaunti ambazo tumetaja tunaanza nazo, portal yetu imefunguka, unaweza jisajili kama mgombea kiti ama candidate katika uchaguzi ambao unakuja. Lakini tunataka kuhakikishia Wakenya kwamba chama cha UDA kimeweka mikakati ya kutosha kukita mizizi katika eneo yote ya nchi yetu. Tunaendelea na na membership registration yetu kama chama, tuhakikishe kwamba tumepata members wa kutosha. Wale members wa chama ndio watapiga kura peke yao. Vilingi wa Mauvoo kumba musini wa Ilovi. Nita Benjamin na Mwaka. Imwe cia ndongo ichamani cha UDA ngalikoni cia Changamwe kauntini ya Mombasa ni cia tulamuti ungami wa chama kiu kauntini isu ya Mombasa kwa kunengane mianya ya mawia miviani ya serikali kwanzia itailite na vate umelu. Ndongo hii tongoiwe ni Isaac Malila na Olani Muteti na patron wamba ya Mukamba kauntini cia Kiswahani ni wawetakana munini wa mwene kivila chamani cha UDA na Olani Hassan Omar ni wabadhulile mbaya Mukamba evindani ila miana ya mawia ya umela kavindane kauni mamutala muti gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Nasir kwa kuvadhamba ya Mukamba kauntini isu ona itina wambaye kuungamana kendini wa usakwani munene. Mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa Angelina Musehe na Mauvoo kwa uliku. Tongo isi ya chama cha UDA tongo ni patron wangwatano ambaye ya Mukamba kauntini sia Kiswahani na ula ingine muteti chamani cha UDA Isaac Malela ni maumani ya vanani tambia munini wa mwene kivila chamani cha UDA Hassan Omar kwa kilama kuwetakana nuku vikia kuvalanya chama kwa kuidhua aenengane nyema wia vate na umeluri na wedhianu. 11 by names, by people and by constituents, even by the word. Na ndo manengo na mayadi katika election. Kwanza ngi maidi kwa sababu manengo hivi. Angi mamwe katika domination. Angi ona mayadi enge ya bana. Lakini ndo segregation ni ubaguzi tu wa wita wasarai. Now we are where we are. Kemu ndo uko na jichopevu nitende musisi tu mudimide. No aveni akaile tu mutim. Atu muyena mande kele tuku kaitwe. Masi mutita kama manzi yote. Nikanatia leo. Numbi tukite. Chekecholi litakuja litapiga watu. Tsunami is coming. Hii ni kimbunga, haitaacha mtu. Ndongo ini cia mutula mutisi yewetakana ethwano kuende ya uno kuvikia kuvalu cha chama na tiwa ilu ni kwethiwa ni mathukumie memwamba ni kana kukilia chama kicha UDA kavindani kausa kwa ni movetu. Opportunities ambazo unapewa za Mombasa hawezi kuapply the national context, una apply the county context. Na ndio maana sisi tulikuwa tunapiga mahesabu sasa. Tunaona mbona segment ya Wabara hawamo, segment ya Mijikenda hawamo, dini zengine hawamo, region kama hii yetu ya Changamwe pia hatumo. Ukisika explanation wewe unaambiwa sijui utaona sijui. It's no personal interest. Ndo ndawazi kanda la pwani na Winajo na Ndwalangi. Andwala makanda pwani they are not there. They have not been taken interest.
taile kwa toni mutuko toni enjoy ni lumekala kopwani kwani mono kana mindo sio sida hitakela to kuna kula so isu no cocktail yakeno kaundu sareto makona mundu mandete ni udhuka maybe he's looking for a landing spot maybe I don't know Nikana kumina ngusanisho indongo ini sia kuluvethwa na ngwatene na maviki kutoise kikalo kimwanya tachama kuikithekana kila umani wathu kuma undu violate. The way forward is andu meka lende the leaders may agree as a win-win situation mateko kita nundu nezila si kuna kula ndo nye makasia na lame asia makathi kula kongi na nundu katika asia magithasi na petition ndiza si minor nikanake duike andu meka lende the ithie tambaye ne twomie musiku itu na koko niguo twokie kwekala na ti ithie twauka lakini ithe ma babu maitu ni momokie guko uko niguo tweta musi na nundu ko niguo tweta musi ithie tuitona kwacia twe musi unge kou mboya cia kwa cie saila twamino kuna kula tuthia ithela kana miana ya mawea ithie twaile to siswa tambaye na twaile to siswa tatwe andu mako tena ila andu mekwacia andu mako imombene ithie twaiyo kando twembwa twe andu mako na ko niguo musi ko unyene boya serikali itharibo esisie mbai ya mukamba na esisie kana akamba alame ku Mombasa na alame ku Kwale ko niguo musi ko na baibangi meta musi Anauye venu mawatikana ethi twaitoise chamaki kwa mawendi mwake mwane na maivikie kwetikila naki ona vanini. Alafu sisi kama chama mimi naomba pia vice chair tusiwe distracted. Hii alliance yako unaenda sijui kina Joho afawe very clear katika akili yake. Kama unataka party leader wa chama, unajua vile katiba ya ODM inavyosema. The National Delegates Conference ndio wana appoint party leader. Campaign again amongst wale delegates. Tuacheni hizi vitimbi. Kama ni exit strategies, sijui mnataka kupanga muanzishe chama chengine, museme. Lakini muungano ati tuweke Joho pale atatusaidia vipi kama UDA? Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tusiokethia kuya kauntini ya Makueni onaitina wa kutwika kanava na ingaya isia fertilizer wanzeve chumwani kivetuku nini wa kaunti si kivathukanio vandi ya Kenya maundu Makueni ni kivathukanio namba nene ya aimi makiendelea na kutonyelela nyumbani ya kusuvia liu ya NCPB kondo wakosa fertilizer kuyana na ene ndi alatwa nena namo ni kana fertilizer ula hukwatika na vandu na maweku aimi aingi makisi ya fertilizer ukwa ivinda yake lina ya katatu itina wa kutumia miundani na kuona matunda mauo aingimo nimenda alame na wia maekane na nzika na kuende ya kosa fertilizer ona ula silikali kunengane kwa silingi ngili ile na maana atano kwa ekunia yemwe nilivoti yake mwandikitu wa Mauvoo kuma kauntini isu ya Makueni Caleb Chalo itina woneni yulo wa fertilizer Kenya valanthini wa kaunti mweku wetekana takuna kuseiwo na icho wa fertilizer ya nzeve kisasi kene chosi yevuso ya kuthokea numba ya NCPB va musini wa wote tukitonela mbingilone cia numba hii ya kusuvia mausio ma maundu meokunyanema utalote munini wa aimi wende na kuosa fertilizer ange makithi na kusiokea amwe mo makiwetaka na mainesa kuona uthuku na umwe yulo wa fertilizer ula mekuosa va abigane thia kwikusio mainengane na ni badesa museo munda wakwa ni wa eka 5 na ninge tha mbemba fertilizer wono uthio ndethia nundu tio ya mbe kwikia ninikia na ningetha ni ukite nundu wapata wa kuosa fertilizer vai kumbini ya kuwote na ningi ninosa nenda CN na makuniana na nona ute muthuku nye kwakwa ni uconclude ngasia ti muthuku na ninoka bandi enda fertilizer na inawona ni museo nzagila mukuwa isisi yongewa abano ndabataliye so ukawose wipo ani menda aimima Makueni kuvetanga wia na fertilizer ulo kwatikana wote nundu na ingine matumite mundani mbike ya OU na kuyana nona undu ta kwatanga niteguo te muthuku na no ta temptio kubingwa teisio nthini kana emuseo na nyena conclude kana emuseo na kou aimi osa fertilizer ndala mwena wia wa kosa fertilizer uyo ni museo ni nasisia na nona wailite kwa hiyo sasa fertilizer mwisoni wa chuma kivitu kuminisa monene Musalia Mudavadi unaendia maofisa ma serikali kwethiwa metho ila meonengana kandarasi cia anaicha ma fertilizer. Caleb Chalo, Mutongo TV,
Vilingi wa Mauvoo. Ende livotisi yake Caleb Chalo ithi witutwanthini wa uthiumo witu wa mbetu icokethia twithiwa na Mauvoo angi tukathivasa. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida anduni. Kila kitakomana duniani no siema na ethiwa andu nimeukomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambea kukila mubaka. Wewe nipiga picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Kalipo ingi nthini wa mesa itu ya Mauvoo kisio cha Kaseveni kuya matungulu ya udholoni wa sua ni kimwe kithitwe na ithekanene na ilayu siende ulikaene nthi ateo makekumbilwa ni thina wa nyamu cia kithekani tambiti maine na nthini wa chathi kimwanya cha 15 mwambe wa mwaka u aseima skulu wa Baraka awali ulani wa skulu wambe kisio niki ni maelesea kana ni methitwe na ivinda yumu kwatiania na ciana cio kila ivinda kumana na thina wa mbiti ingi yume lasimika kuvundisia mathiwala anini ala methitwe mateu vathukanio mbiti na nyamu ingi tangiti maiweta kana mwaka muthelu amathiwa elini manalikile ni mbiti kisio niki tukwatiania na kebo ni motesia. Nendema lesia kini kisio kimwe kate wila siende na kuyana isio nithi na kumesia miako wateo sithitwe na utalo munene wa mbiti la sithitwe imanya mase masane mautuku ona ingi masane mamuthenya na kuithwa watematamia moso wanuvea kusuvenya musia kithekani kisio niki. Fisi wapo wengi kwa wingi. Ni mwisho wa mwaka jana kuna watoto ambao waliliwa na fisi wakienda shuleni. Mtoto akaliwa mpaka akaaga pale upande wa Malaa. Bado fisi wapo. Hata watoto ambao wanapelekwa asubuhi mwendo wa saa 11 saa 11 asubuhi inabidi mzazi awapeleke hata mtoto ambao ni wa grade ya 8. Ni lazima apelekwe kwa sababu wanaogopa fisi. So fisi wapo, lakini sasa na hii shule kwa sababu iko karibu na watoto wanaweza kuja wakati kukua kumepambazuka, wazazi hatuna hofu tena kwa sababu mtoto anaweza toka hata ukua popote ulipo unaweza chungulia mtoto wako akienda shule. Pahali ambapo tunaishi kuna mto ambao fisi hujificha pale. Kweli serikali inastahili ichunge, lakini kwa maoni yangu naona kwamba inaweza kuwa vigumu sana kukabiliana na hawa fisi kwa sababu mchana wako kwa pango. Jioni ndio wanatokea muda usiku. Labda sijui anaweza fanya nini.
skulu ya mbaraka wali ni wewe wakawe kwa titu kisioni ki na manyua methiro mwivengi sana na mbiti masani makwa chaki okoteneka na ilama umete maskulu na ingi makulasimika kuenda nyanase imono kana kumetana kana kumasuvena na mbiti hivi alimu wa mwana ungami maskulu mailasimika kuelesea manyua yolua mbiti kwethwa manyua ingi matasi ona na matasisi laito wanyo makwata kana kumauma. The school is supposed to teach the children about the lifestyle of hyenas. So when you teach the children the lifestyle of hyenas, what a hyena looks like, the children are able to identify hyenas. And even as they grow, they know how to interact with the hyenas, the kind of distance to keep, how to even spot them. Because some might see a hyena and they might think it's a duck. The mitigation measures is education, teaching these children about the hyenas. There are children who hear that hyenas killed a dog, or killed goat somewhere, or killed sheep. Hyenas are such that by evening, when the children are arriving from school late, the hyenas are also going to hunt. And whatever they see, the children that they meet on the way are likely to be in danger. Also, when the children come back late, when they leave early in the morning, the hyenas are coming back from their hunting grounds. And some of them may have not succeeded in any way. So they are very aggressive, and if they see a child, they are likely to attack the children. And we've been given narratives. Shule iliyo hapa karibu ni mbali. Ile ya serikali iko hapa. Na ikiwa mbali hivyo, hii area iko mebeba watu wengi sana. Na hii area iko na watoto wengi wa shule. Lakini mahali pa kusoma ndipo hakuna. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu ametufanyia baraka, ikawa baraka kwetu mahali hapa. Shule ile iko eneo hii ni baraka peke yake. Hakuna shule ingine. Na watoto tunao wengi. Na watoto vile walivyo wengi, pahali pa kuwapeleka ndio ukiwa mzazi na umehamia huku ndio shida. Kwa sababu unataka upe mtoto elimu pia. Lakini nashukuru kwa sababu ya baraka awali imekuwa baraka kwetu. Otau alame mesiyo isioniri na maende na kuto isioniri mewatakana maeza kuili indosio na Mauvoo kwithwa sitheto ileka na kuminone mbitithi na kutia enende na wasio. Mimi nikisema fisi niko na ushuhuda ya fisi. Kwetu pahali niko kwa mboma yangu atulali usiku. Umbwa ikiwika tunaamkanga, hata watoto wanajua kusema fisi zimekuja kwa sababu neighbor yetu amekuliwa mbuzi na amekuliwa mbuzi kama 3. Huyo ni neighbor pande na hapo juu kidogo kuna shosho mwingine mzee amekuliwa pia hii Disemba amekuliwa mbuzi kama 4. Wale mbuzi ambao wameachwa hawajapelekwa zizini jioni, unakuta kwamba wao wanaliwa. Wale ambao watachelewa watakuwa kule zizini. Kaunti ni ya Masako matunguluka 7 nyani toboni Mutesia. Chondini wa kaunti ya Masako na seneta wa kaunti ya Agnes Kavindu ni wenda serikali nene ya kusilamu ujumbe wa kilumbunge cha Masinga Joshua Mbithi Mwaliona ila ya kaunti ya Masako utongoini wake gavana wa Vinyandeti JKBA ni ya ilia skulu wa musingi wa iyane ula wikivaa na ula ukwasia ilasi sia uo ovamwe na nyumba sia kukoma amaniwa avamwe na mbavu na muno amaniwa ala medhia wana mamutha me mwana ni nduku muno. Kavindu anena uo itina wandambuka yake skulu ni usu bala atianite na maofisa Mauvoo wandu ala medhia wana mamutha me mwanya kuma serikali nene vala wa mwenda muyumbe wa kilumbunge cha Masinga Joshua Mbithi Mwalio kuikithia kanani waka ilasi nseo nthini wa skulu. Ben Musau na Mauvoo asu. Senator Kavindu ainene skulu ni waweta vena vata wa serikali nene kulaita ilovila siuma gwako tethesesiana ila sithia wana mamutha me mwanya ni kanaitomeke kwa ili ya mawekalomo walau kwasi ndambukani ni mamina na kuitikila na kutwaiwa kwake. Wameona hiyo situation na wamendi promise ya kwamba watajenga dormitory. Kwa hivyo nyinyi sasa ninawaomba tafadhali muangalie mambo ya hizo madarasa na ile mambo ambao iko na haraka sana kama jiko, kama bathroom, kama sasa kutuma head teacher to that school because hiyo si kitu ngumu, hiyo si kitu ya kungojea financial year,
Hiyo ni kitu ya kufanya immediately, na hiyo board itengenezwe immediately. Ndio sasa hiyo mambo ingine mnasema ya kudevolve pesa capitation na zile pesa ambazo zinatakana kusaidia watoto zireleasiwe immediately after that, ndio hao watoto waweze kufurahia maisha kama vile tunafurahia. Oingi ni waumia wetano kula kwi muyumbe wa kiliombunge kita Masinga Joshua Mbithi Mwalio alikilile na katena kutumia ilovia sia NGCDF usewia ilasi otondo mbesa isu sithitwa ivaniwa kutaidia maskulu ala mavinyeye. CDF must chip in this school, maana hapa kuna shida kubwa. Tumeona darasa pale, itokezee vile hiyo darasa hizo mbili na hii jiko vile iko, na hiyo ni kazi pia ya CDF, hata ikiwa Ministry of Education also is working on that. Pesa ya CDF iko na imetolewa na serikali na imetolewa kufanyia kazi kama hizi, na lazima angalie pahali kuna need. Kwa ingine labda ni kwenda tu kutoa paa na kuweka ingine mpya, lakini mahali ukuta imebomoka kama ile na sasa ni msimu wa mvua, zinaweza angukia watoto anytime, tuanze hapa kuitwa tena kuna msiba. Vitu kama hizi hazitakane kuonekana. Kwa hivyo nauliza Mheshimiwa Mwalio kwa heshima, tafadhali kuja kwa hii shule, jionee mwenyewe na macho yako na utengeneze kule unastahili. Ngelikoni ingi na director wa kisomo kaunti ya Masako Margaret Mwerigi ni waikithisia ene nthia yandikana ni meithi wa maisa ovienza maye mwanya skulu ni oyo ni kana yikithia mathina skulu ni oyo ni mathela. When we give funds called infrastructure, it depends on the priority on the ground. If the priority is a building that is almost collapsing, we can put some pillars to support. Meanwhile, we make other arrangements, and that's why we shall move with the speed to install board of management who are in charge of even looking for funds, may it be Harambe or whatever, and even to support the government in their endeavors. So those classrooms can be supported or they being brought down if they are going to endanger the children. So we shall also work with the Ministry of Works to give us the way forward. If they are extremely burnt, they need to be brought down. They should not be existing. Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV kumava kaunti ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Nake munini wa President Rigathi Gachagua ni umia ukanyo muvyo kuyatandithia manzo vimbatane na alama ende na kuvithukia na kuumesia maofisa ma polisi vindani la meusiomana na thosia manzo VA aine na Gachagua kavindani kala eitambukite kusisia OCS wa kiseseta Juja na ula huende kukwata uititi na wakuvithukiwa ni amwe matandithia manzo vimbatane Gachagua ni umania sieko haiweta kana alame ukwatikana ni meusewa matambe maima kimeo. And all those things we are doing to make the National Police Force better. I want to assure our police officers, wherever they are, that the government will protect them, is fully behind them. And I needed to thank all our police officers in the entire country, from the Inspector General of Police, the 2 Deputy Inspector Generals, all the county and regional security teams, all the non-commissioned officers, down to the constables, the rank and file, for the good job that they are doing. And I want to assure our officers that the Presidential Task Force on Police Reforms was presented to the President. The recommendations were accepted and they are being worked out. And from July 1, their terms of service will be reviewed by 40% progressively in 3 years. Again, we are looking at insurance for our police officers who get injured in the line of duty. Again, those who lose their lives in the course of duty, we are having a package that will take care of their families so that they don't suffer. I want to confirm that the amount of ethanol that was coming into the country has now lessened. I also want to confirm that Kenyans are now sober. And we are getting very good reports that even people who are drinking have actually given up and actually found that it's not a very good thing. I want to say the war is 70% won, but there is still 30%. The political will is at the highest level. President William Ruto has given his all to this war. I am his deputy. He has asked me to oversee it. I want to ask our courts to know that the judges and magistrates are also parents, and their children are not immune to drug abuse and alcohol abuse. I want to request them
to be fair to the people of Kenya and allow us to carry on with this exercise. Much as we want people to go to court to seek justice, we want to ask the courts to not give ex parte orders. Let them hear both sides. Let them hear the complainants, let them also hear the government, and then they can make a determination. Nake minista muveani wa usese iwandhini Profesa Kithure Kindiki ni wawetakana ivindani ukitendea Kenya ikatumia teknoloji kuthinikia maundu makonetie mivakana kwa ile teknoloji ya kukitana na ing'endile pamwe na imama ivandhi ya Kenya inenea musini wa ilovindini wa umbano wa National Border Management. Kindiki ni wawetakana nukwithi wa ayende ya kusingatia Mauvoo na kwa ile maundu makonetie usese imivakani yonde andi ya Kenya pamwe na isilasi kumilitwe ni uvumbulu wa Mauvoo. Okay, delegate. Actually, the majority around here, about 75, and the security teams, the county police commanders, where we are kindly. For us to create border control efficiency, the need for coordination is important. First, the coordination within the national agencies that are involved. And here in Kenya, we have the Border Control Operations Coordinating Committee, BCOCC, which is chaired by the PS responsible for internal security, which exercises oversight over operations of respective agencies at the ports of entry and exit, and also formulating and implementing policies for the management and control of our borders. The use of technology, in particular digital technology, is going to become crucial for future border control and management. Into the future, this space of border control is moving towards less of the management of the physical borders to more effort in the management of the virtual border, because that is where the threats are going to concentrate in the foreseeable future. The traditional way of securing our territories will still remain to be relevant, and therefore the traditional security hardware will remain crucial for countries in the immediate future, even as we look at the changes that are driving us to looking at things differently. Nende muthiani kana muvia wa mathao vandhi ya Kenya FKF ingwatanio na Confederation of African Football ni wambia umbano wa mithenya itatu wa kunengane license thini wa timu cia aka na cia aume isioni cia Westlands kuya musini wa Ilovi umuthi. FKF Super League na FKF National League ni methiwana aungamimo thini wa umbano. Any other contributor? At least, maybe you do not understand this. So as time goes on, we'll get which plans you take. Concerning your license application, it must be based on what? Club licensing has been an initiative driven for a couple of years by CAF. The whole aim was that club football in Africa, the level of professionalism was too low. The level of development and growth was an issue. We had a few big clubs, and the rest of the clubs really in every country was wanting. And so CAF had an initiative to try and make sure that whatever clubs are playing in every league have a proper standard and organization. This is about organizing your club, professionalizing your club to a level that it's a proper organization. So you will find that how you run your club has a CEO, your club has a technical director, your club has a head coach, your club has all the units that are required to run properly a professional club. Of course, it's expensive, but we have developed since 2016, 2017. Every year, we have made strides, and I can tell you that our Premier League clubs
have really done very, very well. Yeah, in terms of fairness, in terms of transparency, in terms of equality before everything, we must not lose sight of the fact that CAF itself does not grant or reject a license. Everything is left with member associations to implement. And that's so you must do it in the way that CAF has set. You must not do things according to your own wishes. Ndio usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo kumangaliko ni tutu kwendea withiwe na kiwiyo cha kwa ila nyeni cha wamasiwa kitaka ula wonengelele Mauvoo kwanzia meko ni Teresia Mwende Tiwanesa.